Hi mga beshi ko, it's me Nelly and welcome back to my YouTube channel. So yun mga beshi ko, may bago na naman tayong video at ang video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano namin to shoot itong mga pictures na to. Ayan, yan, ayan. So mga beshi ko, sobrang dali lang itong gawin at tatlong bagay lang yung kailangan gamitin para magawa nyo itong mga pictures na to. At ipapakita ko sa inyo yan. First, itong cellphone for flashlight na gagamitin natin. And tissue, ayan, para sa bilog. Next is the tripod na para sa cellphone na pagpapatungan natin. And of course, yung cellphone na gagamitin mo. And yourself, diba? Here's the step on how to do it. First, you need a roll of tissue or any cylindrical object. A Android or any cell phone. I'm using Vivo V9. Use the black and white filter. Put the cell phone on top of the tripod. The last thing you need is the flashlight. Put the flashlight on the tissue roll and face it to you with the help of your friend. Then pose whatever you want. Enjoy!
So, that's for today's video. I hope nakatulong ako sa inyo mga beshi ko. And huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. I-try mo na rin tong DIY photoshoot natin na to. Kung may mga recommendations and comment ka about this video, comment ka lang dyan sa ating comment section. And don't forget to give a thumbs up and subscribe and click the notification bell para ma-update ka pa sa mga susunod kong video. So, bye beshi! Thank you for watching!